has been 3 decades since the first case of HIV was reported in the country. Tremendous inroads have been made through scaled prevention and treatment of infections. However, the stigma attached to the syndrome still flourishes. Our reporter Violet Ouma spent time with people living with HIV in Kakamega County, and as she reports, majority of patients have been shunned by the society due to their HIV status, forcing others to commit suicide. Mwenye alikuwa anatamuka akisema vivo hata kama nakufa, madaktari wa Butere ndio wanafanya mimi nafanya nini, naenda kufa. Na ni kweli alikufa, ndio huyo hapa. She cries uncontrollably as she remembers the death of her husband. Salome, not her real name, narrates to me her story. Aliamuka tu vizuri. Akakunywa, huwa napika uji hapo, uji ya wimba hapo kwa nini. Sasa ndiye alikunywa tu kidogo, baadaye akafanya nini? Katoka. Sasa kutoka kumbe ndiye anazunguka, anaenda kujitia kitanju huko. Hiyo masandi anamezanga dawa ya asubuhi. Hiyo dawa hakuna. She tells me she lived a blissful life with her husband even after the news of their positive status knocked at their doorstep. Akasema tu mimi kama madaktari wameona nimewachora kwa hospitali. Wanaona wengine wako wenye watapewa madawa. Mimi yangu huko Butere naona kama inafanya nini, inaisha. Nikimuuliza inaisha aje? Wiki 2 imeisha sina madawa. Na nimeenda huko tena wamenirudisha ati ningoje paka siku yenye watapiga simu. She will frequently remind him to take his ARVs. Her late husband earned a living by doing menial jobs. Anameza asubuhi saa 2 na kuna yenye anameza jioni saa 2. Hiyo nayo ni kila hata watoto wake walikuwa wamejua. Anasikia baba masaa ndio hii imefika. Umeweza dawa. Hata huyo mtoto wake msichana anakimbia anamletea dawa. Hell broke loose when her husband's health started deteriorating, reason being lack of ARVs. Amekufa wiki 2 kama hana madawa kwa nyumba. Akiendanga wanamfukuza. Akienda wanamfukuza. Rejection from the society took a toll on her husband. A man that was once jovial and happy became an introvert. Unaona tu mwili yake iko active. Lakini kukosa hiyo dawa. Hata mzee wangu pia alikuwa ameanza kuchange sura. Unaona mwili kama inabadilika, anakuwa mnyonge. On the morning of 22nd March 2021, the unimaginable happened. He committed suicide. Na hata ananiacha hivyo. Na watoto wenyewe mimi hata sijui nitafanya kwa watoto wenyewe. Yeye ndiye alikuwa kichwa kwa nyumba. Kila kitu ni yeye. Bana. The sole breadwinner of the family of 3 was later buried here on 22nd March 2021. She believes stress and depression that emanated from lack of ARVs and rejection from both society and healthcare workers pushed her husband to an early grave. Kifo yake ni madawa juu ndiye alikuwa tu analia. Pia alikuwa anamejielewa mwili yake, bila hiyo anajisikia mwili hajisikii vizuri. 49-year-old Alice Vahuya has been living with HIV for 30 years. The mother of 3 from Shikangu village, Butere sub-county, was diagnosed with the disease in the year 2002. She was only 19 years at the time. Taking drugs every day has become her new normal, a routine she's well accustomed to. Nilitaka nipigiwe kura ya ukansela wakati huo 2007. Watu walikuwa wananiambia hadharani, huyu ni kaburi. Hatuna nafasi ya kufanya by election. She's now an ambassador of hope for those infected and affected with HIV in the area. She says stigma is rife here. Hata kama kuna uhamasisho, lakini stigma bado iko. Kwa sababu utapata kwamba wakati mwingine yule ambaye anaishi na virusi vya ukimwi akipata ujauzito, yale maswali na zile huduma ambazo mtu hupata inakuelekeza kwamba kumbe haukustahili kupata ujauzito. Hapana, kutambuliwa.
52-year-old Beatrice Mtebano is living with HIV and she has accepted her HIV status. Nianza kukosa madawa, napewa dawa ya wiki mbili. Hasa hapo ndio mimi nasikia uchungu kwendanga hospitali hiyo period ya kwenda na watu tuko na mashughuli mingi. A journey she says is full of ups and downs. Mimi ni mmoja wao, nilikuwa nasema badala niendenge huko nikipewa hizi dawa ya wiki mbili, si niwachane tu na dawa kumeza na nikae. However, Beatrice is not the only one affected by stigma. Maria and Anne, not their real names, have felt the monster from the service providers in a facility they pick their ARV drugs from. Dawa na kunywa tu kama kawaida, lakini siku ile ambaye natakana kurudi huko, nakuwa mgonjwa. Nakuwa mgonjwa, yani nafikiria tu vile nitaenda hapo, ukienda hapo ukiangaliwa tu, si as if these nini drugs zenye wanapeana, yani it is just as a favor. Changamoto yenye mimi naona Butere ni lack of confidentiality. They opened up and shared the experiences. Saa zingine kama umechelewa, kama hujaenda ile siku tu yenye ulikuwa unatakana kukuja, wanakufuza, wanakuambia urudi, maybe wanaweza kupatia dawa hata moja, wakwambia urudi the next day, ama wasikupatie dawa yoyote. Unajua somebody becoming positive sio kupenda kwake. Labda uli contract kutoka kwa your partner mwenye huku mtuma aende atafuta akuletee. They reveal they are forced to skip taking drugs on some days for the drugs to sustain them till the next clinic date. Zingine unameza tu ukipima, hata unazea nimeze nirukeko kesho tena ndio nimeze hiyo siku nyingine. Yani it is me and me alone. Sina hata mtu wa kulilia. Utalilia nani? Magonjwa, kuna magonjwa yale yanatokelezea tu, huwezi zuia. Unaweza kuwa na typhoid, sio kwa sababu umekosa kumeza dawa. Unaweza kuwa na malaria, sio sababu umekosa kumeza dawa. Na hizo zote zina affect kinga ya mwili. Scared by the stigma, many melt away from the praying eyes of the public. Even with life-saving drugs available to them, stigma is one barrier they must conquer. Despite government efforts to fight stigma among people living with HIV, more needs to be done to assist HIV patients who are susceptible to other infections. Program Manager of HIV, AIDS and STI Control at Kakamega County, Dr. Mike Ekisa, acknowledged that stigma is an impediment to war against HIV and AIDS. Who was found to have committed suicide from Butere sub-county. This was a client who was on treatment in Butere County Hospital. So maybe to put a few facts clear about this client, as we still discuss this matter of stigma. This was a client who was a frequent defaulting behavior from treatment in Butere. So he would come to treatment, abscond, the team looks for him, he comes back, we miss him. He says county government has rolled down programs to sensitize the community on HIV and AIDS amidst the coronavirus pandemic. When you show attitude and behavior that discriminates persons living with HIV, you could easily push them away from life. You could push them to stop their treatment. So it's good to educate the public that where we have reached in 2021, when people who live with HIV take their ARV, they are safer than you, and you would not know your status. Statistics from National AIDS and STI Control Program shows currently Kenya has 1.5 million people living with HIV, with more than 40,000 new infections recorded annually. The report also indicates that 20,997 people die yearly due to HIV and AIDS-related ailments. Lakini saizi ni wewe na dawa na yule ambaye anakupatia. No any other thing. Despite numerous campaigns by the government to have people test and know their HIV status, stigma continues to hinder from taking that step. Violet Hauma, TV47, Kakamega.